Waar ik even naartoe wil is een interview die ik vorige week had met Michael Taylor. En Michael Taylor is de IT-baas van het Mercedes Formule 1 team. Ik denk even interessant om te kijken wat hij te zeggen heeft. Well, good morning, Michael. How are you today? I'm good, thanks, Rob. How are you doing? Well, it's always a pleasure to have a call with you, especially being a racing fan, but you understand. So just to be sure, Mr. Michael Taylor, the IT director at Mercedes-AMG Petronas Formula 1 team, you hold a ton of experience, previous also Renault and Lotus. So within IT and within the Formula 1, you have seen it all, I guess. I certainly feel like I've been around for a long time. My Formula 1 career started back in 2002, in early 2002. It's a very different world to the one that we're faced with today. I spent, as you rightly point out, I spent 13 years with a competitor before making the move across to Mercedes just over 5 years ago now. I've experienced many different roles across the whole of the IT function, including a stint at the track side. So I think I have a nice all-rounded view of the world of Formula 1. Right. Certainly the technology challenge that Formula 1 presents. Obviously, I'm now privileged to be taking on, or recently taken on a new role, and that's to lead the IT function for Mercedes. Previously, the last 3 years, I've spent 3 years working in a digital engineering transformation group where we really focused on people, process, and technology, and transforming our digital tool set to enable the next level of analytics and performance in the organisation. So yeah, I think I've got a nice solid base to hopefully build the next 5 years from. Right. Well, I think a unique job, also including some travel of the world, I guess. So from the one race to another. So how do you guarantee the required connectivity levels in this aspect? We're rather fortunate, actually, that connectivity at the trackside is now much easier than it used to be 18, 20 years ago. Back then, we would take a whole range of local services, try to find a way to put them together to provide connectivity back to base. These days, it's much more fluid and structured. Yeah, we partner with a tier 1 carrier. They offer us a full MPLS network connection that we are able to utilise across the globe. On top of that, they provide network operation centres, 24/7 monitoring throughout the event, and they quickly get on top and rectify any issues. So in fact, it's really very simple for us. It's literally our trackside team arrive at the venue and they're presented with a cable effectively to plug into our infrastructure, and 5 minutes or so later and we're connected and exchanging data and exchanging information. So yeah, it's much easier these days thanks to the advancements in technology. Right. So you refer already to analytics in conjunction with, of course, data. So how important is data to Formula 1 at this stage? I mean, data is our lifeblood. Formula 1 has been extremely advanced with data analytics for many, many years. Started when Formula 1 began with a stopwatch and a clipboard. And it's evolved significantly now into a suite of complementing hardware, software, process, and impressive array of technology to enable us to analyse literally everything about our organisation. Obviously, the trackside is a great example where we've been data driven for many, many years. The telemetry, the sensors that we have on the car, the data points that we generate is impressive to say the least. I think our organisation, our factory-based organisation, we also follow that kind of data route as well. Maybe we don't have quite the same level of telemetry, but it's certainly something we and I believe many other organisations across the world are working on. Our focus is very much to move from this data-driven decision-making
approach to much more of a knowledge-driven decision-making approach. And obviously, to do that, we need to turn data into information and information into knowledge. We're very fortunate in the team where we have a number of excellent technical partners who support us on this journey, and TIBCO play a significant part in enabling our data journey. They've been a great partner for the past few years. They're playing a really active role now in a very exciting project where we're really working hard to improve our analytics capability around our performance data. So combining multiple different data sets from both trackside and factory, and helping to derive a competitive advantage. Much like any other organisation, it's no different in the world of Formula One. We want the data to work for us, and the data must help us derive a competitive advantage. Yeah. So in this perspective, how do you stay ahead of that curve? Is that ecosystem? Is that effort? Is that change of your governance? Is that so? How do you stay ahead of the curve? It's a rat race, I guess. It's a combination of all of those points, Rob. Really, we obviously we've been data oriented for many years, so we're slightly ahead. The concept of telemetry and real-time telemetry, time series data, has been around for many years in Formula One, and our engineering community is really quite advanced in those areas. The way we kind of stay ahead of the curve, though, and keep innovating and improving it is by utilising our technical partners, our sponsors, the wider community. I think we're very good at Formula One at being very open to innovation and change. And whilst there may be difficulties in drawing direct correlations from certain industries, we don't waste any energy by not investigating alternative viewpoints and alternative ways of doing things. So we leave no stone unturned in our pursuit of kind of excellence and improvement of performance. So that, combined with a fantastic culture internally, a level of engineering excellence, complemented by a number of our technology partners, and TIBCO play a key part in our data journey with us. All of those three things combined are what enables us, we hope, to stay on the front foot when it comes to new and innovative ways to further analyse and improve our business through data. Yeah, I understand. So also from a human perspective, so how did the team get through the Corona crisis? Well, I could probably speak on behalf of the IT department and our reaction to the pandemic and how it impacted us. It was very interesting, actually. I just agreed to take on the new role and responsibility for IT less than 10 days before the lockdown in the UK struck. And our organisation, being factory-based, actually producing things, manufacturing focused, we have quite a traditional approach to our workforce of 1,000 people or so are generally on site. If they're not on site here, they're at an event somewhere around the world. So we, although we have pockets of kind of remote working, we're predominantly an on-site based organisation. So to transform 1,000 people in the space of just a couple of days from being predominantly on-site at their machine, at their workbench, at their desk, into a workforce or an army of remote workers was quite an interesting challenge. There was a few long days for the IT infrastructure folk in making changes around VPN and connectivity and split tunnels, and enabling the cloud services that we've used for the last couple of years, really expanding the reach of those cloud services, and maybe making some provisions to enable more services for those that don't necessarily have corporate devices. So it was quite a difficult few days, but it was an impressive piece of work. And I think organisationally, I'm certainly not hearing too many complaints. We've adapted really very well to this remote working approach. The use of video technology now, 2020, I joked, is definitely the year of video calling. It's been pushing or knocking on the door for quite a few years now. I think the world is definitely seeing the benefits of this remote communication style. And I think this is one of a number of things that will stay once the pandemic has kind of fizzled out and the new norm is established. Yep. In terms of IT leadership and competences, what does it mean for you and your team?
I think it adds an extra dimension to our challenge. So most organizations or most IT organizations have been trying to push the digital transformation journey for a number of years. I think in some cases the COVID-19 pandemic has maybe accelerated our digital transformation journey in some areas. Certainly the use or the extended use of some of the cloud technologies now is really finding a place in our organization. Typically the world of Formula One, we're very secretive. We like to keep our intellectual property very close to us and under lock and key. And obviously it makes absolute sense to do that. But it's about finding that balance about the things that we need to do as an organization that don't necessarily make the car go faster. It's about finding the right home for that now in this new world as we move forward. Now, I mean, in terms of kind of IT competency and IT leadership, it's about opportunity. It's about identifying opportunity very early on. And it's then about the kind of ruthless enthusiasm and determination to exploit that opportunity as quickly as we possibly can and as effectively as we possibly can. And I think that kind of challenge is no different for any leader in any organization, if it's IT or if it's a manufacturing or operations-based organization or a finance-based, or whatever. It's relevant across the board. Right. Well, we cannot finish this conversation, Michael, with some predictive foresights, right? And I'm not going to ask about the sportive challenges between Lewis and Max, but I guess for you also in terms of data and analytics, so a new track like Sandford, corner banks, whole different analytics, I guess. So it's a challenge, I guess, to have those insights again and to let them work for you. Suddenly, new track, new banks. It's definitely an opportunity, though. We're very good in this organization that we focus on turning every problem into an opportunity. So yes, there's historic circuits that we go to for many, many years, and we've gathered huge amounts of data that support our kind of analytics approach to that. The new circuits that come onto the calendar, we do have access to GPS data. The FIA do provide upfront data to all of the teams. Obviously, we have to make tyre choices based on that data, so it's important we do have access and are able to analyse that. But our model is pretty good, our simulation model, and we're able to adapt to a number of different conditions. Obviously, once we do get to Zandvoort and we run the car on the circuit, we'll enrich our data analytics capability there, and we'll be able to make further improvements to the car and how effectively we make it work on that circuit. But it's the same challenge for all teams, and it's about being adaptable and having the right processes in place and the right technology to ensure that we can adapt just a little bit faster and hopefully a bit better than our competitors. Yeah, I guess. So I think that we can wrap up, and of course I will not tell the details to my dear friend, His Highness Prince Bernhard. He's also chairman of our CEO of the Year award, but he was actually dropping this question to me. He said, "Well, you need to ask that. How are you looking to those next curves?" But I can only say, may the best team win, I guess, this year, right? Absolutely. I mean, absolutely. We're competitors. We love the competition. We're obviously going to do everything within our power to try and ensure that the best team is Mercedes-AMG Petronas, Formula One team. But obviously, we love the competition, and being challenged by the other teams is the whole essence of Formula One and what we're very excited about. So we're really looking forward to getting back racing, being able to restore some form of normality into the living rooms of all of the fans across the globe. It's obviously going to be very different at the track for 2020, but I think we'll be able to adapt. I think the fans will still have a very good show, and hopefully we'll come out on top at the end of the season. Right. Well, let's close us with all the best, and please stay safe and healthy. And thank you very much, Michael, that you had the time. And I guess with 2 weeks ago, with 2 weeks ahead, starting the season, a lot to do. So I wish you all the best and stay safe, stay healthy. Thank you for your time today, Michael. Thank you. It's been an absolute pleasure, and yeah, stay safe, and I look forward to speaking to you again very soon. Ciao, ciao.
Ja, en we konden natuurlijk het vraagje over Max en Lewis natuurlijk niet gescript, maar niet vragen natuurlijk. Dus die moest even op tafel komen. Aan tafel inmiddels aangeschoven ook Gert-Jan Vaassen. Gert-Jan, country manager in de Nederland van Tipco. Jazeker, goedemiddag. Welkom. Dankjewel. We kennen Tipco van oudsher eigenlijk wat meer van integratiesoftware, maar ook platformen vandaag de dag. Ook een grote transformatie zelf doorgemaakt. Ja, zeker. Iedere CIO die ik spreek, die moet eigenlijk Tipco weer opnieuw leren kennen. En de afgelopen 5 jaar heeft Tipco een enorme stap gemaakt op dat vlak. En eigenlijk zelf ook een transformatie doorgemaakt van een integratie supplier voor heel veel grote bedrijven, ook complex, maar naar volledig een dataplatform, wat vandaag de dag voor iedereen cruciaal is. Ja. Je noemde het al cruciaal in de zin van de dataplatformen. Even een idee daarachter. Je kwam zelf, zeg maar, en dat vond ik een hele mooie, met streaming analytics. Oftewel, hoe belangrijk wordt het dat je real-time die informatie hebt als het bedrijfskritisch is, als het gaat om fraud detection, als het gaat om dat soort zaken. Ja, dat is een van de gebieden waar we nu heel veel groei zien en heel veel ook ontwikkeling en innovatie. Het Formule 1 verhaal is natuurlijk een mooi verhaal, maar wat echt heel mooi is dat wij worden ook vanuit Tipco geïnspireerd door dat soort ontwikkelingen in de Formule 1 sport en ook op andere vlakken. Ja, en dat kunnen we gebruiken om onze klanten ook weer te inspireren. Maar dan zie je inderdaad dat hele actuele thema's zoals het opsporen van fraude. Ik geloof dat er tussen het initiëren van een betaling als we bezig zijn een betaling online te doen en het afsluiten zit 5 seconden. Ja, daarin moet je dan inderdaad ingrijpen. Wil je een betaling nog tegenhouden? Nou, dat kan op basis van data. Maar dat gaat echt om het moment zelf. En daar zie je dus ontwikkelingen, fraud detection. Maar ook digital manufacturing. Je kunt gewoon tegenwoordig in fabrieken kun je de processen optimaliseren, kosten besparen, veel efficiënter werken door gewoon met data te meten wat er echt gebeurt. Dat is allemaal op basis van streaming. Ja. Als ik dan kijk naar die fraud detection, dan hebben we het denk ik over de banken, hè, neem ik aan. Ja, banken, zeker. En, zoals ABN AMRO. Als ik dan aan de andere kant kijk, real-time pricing en dat soort dingen, verzekeringen. Dat zijn allemaal oplossingen die je nu versneld in dit soort platformen. Ja, en wat ik zelf ook een heel mooi aspect vind van het nieuwe Tipco is dat we steeds dichter ook tegen zeg maar de beroemde customer journey aankomen. Hè. Dus we zien ook dat heel veel bedrijven nu Tipco gebruiken. Als je uiteindelijk een klantbeleving wilt optimaliseren, ja, dan heb je te maken met een heel groot aantal verschillende momenten waarin je data moet gebruiken. Nou, en dat is ook iets, hè. Bijvoorbeeld KLM helpen we heel goed bij het begin vanaf het boeken van een vlucht tot aan dat je op de airport aankomt, totdat je uiteindelijk misschien nog een tussenlanding hebt en uiteindelijk in je hotel bent aangekomen. Nou, die hele journey, dat gebeurt tegenwoordig op basis van API management en dat is ook een oplossing waar Tipco steeds meer belangstelling voor ziet vanuit onze klanten. Ja. Perry, wat doe jij met API's? Ook alle functionaliteiten die we proberen in te zetten natuurlijk. Dus ik herken heel erg wat Gert-Jan zegt. Maar daar kunnen we nog veel meer mee. Dus zeer interessant. Ja. Dan hoor je vaak dat die sporten, in dit geval Formule 1, bakermat van innovatie die in het bedrijfsleven terechtkomt. Hè. Dat zie je in eerste instantie natuurlijk vanuit die auto's. Hè. Dus wat voorkomt er uiteindelijk in productieauto's. Maar als je nu ziet naar dit soort toepassingen, die streaming analytics vond ik wel een aardige. Hoe belangrijk gaat dat worden in deze platformeconomieën die we nu zien gebeuren? Het is in bepaalde industrieën nu al heel actueel, maar uiteindelijk zal het overal een rol spelen. Je ziet het natuurlijk ook al in automotive als het gaat om toch wel de beveiliging van bijvoorbeeld auto's. Als je de self-driving car zeg maar benadert. Ja, je ziet hoe bedrijf als NXP in Nederland daarmee bezig is. Dat is gigantisch, maar daar wordt dat ook allemaal steeds belangrijker. We zien ook bijna alle bedrijven in Brainport Eindhoven zijn klant van ons. Want dat is zo belangrijk in dat segment. En dat is ook iets wat het super leuk maakt om te doen. Heel innovatief, maar ook nog steeds, we inspireren elkaar daar heel erg, want het is allemaal heel nieuw. Ja. Michael, als je nu dit hoort vanuit dit perspectief, die data management platformen, hoe kijken jullie daarnaar als ServiceNow?
En dat bedoel ik vanuit die integratiegedachte, of die connectiviteit, of misschien die wisselwerkinggedachte. Wat we doen is dat we data onttrekken uit bestaande applicaties, dus de bestaande sources, en dat we die in een workflow aanbieden. Dus wat we zien is een paar dingen. We denken dat die experience waar ik het eerder over had, daar ligt een workflow aan ter grondslag. En wat ons zeg maar uniek maakt en het platform zo makkelijk toepasbaar maakt, is dat we de bestaande data sources gebruiken en niet nieuwe creëren. Beveiliging daar cruciaal is. Ja. En we zien ook, Bill McDermott sprak daarover in de keynote tijdens ons knowledge event, wat we afgelopen week hebben afgesloten. Dat die markt is een 7, niet miljard, maar biljoen dollar markt. Want iedereen wil transformeren. Iedereen wil dat digitale transformatieproces op. Welke componenten kies je? En wat Perry net zegt, hoe ga je dat doen? Ja. Dus, Hoe ga je met die digitale awareness om die te vergroten binnen areas? Oh, dat is een heel programma voor. Hè? Dus we proberen zoveel mogelijk mensen een training te geven. Hè? Wat data in hun werk kan betekenen. Hè? Om dus een stukje bewustwording te creëren. En daarnaast heb ik wel gekozen. De bouw is vrij traditioneel. Hè? Dus je moet je echt meenemen in zo'n ontwikkeling. Door ze te laten zien. Ja. Je moet het echt laten ervaren wat het is. Hè? Om bijvoorbeeld zelf software te deployen. Als je dat vertelt, dan denken ze, ja, dat. Maar als je het ziet gebeuren, dat zijn maar van de kleine voorbeelden, daar gaat leven. En dan krijg je natuurlijk nog heel veel checkvragen. Hè? Maar uiteindelijk moet het natuurlijk een beetje gewoon worden. Hè? Dat ze je vertrouwen als collega, dat je het beste met hun businessopdracht voor hebt. Ja, helder. Ik heb in ieder geval gehoord no guts, no glory. Die houden we in beeld. Ik ga vragen aan Hotse. Hotse, een kleine wrap-up, conclusie, eerste. Ja, ik heb een paar dingen uitgehaald die ik wel interessant vond of die zeg maar in het oog sprongen. Hè. En dat is een van de zaken is, een platform geeft je bestaansrecht. Het is een must. Hè. Dus op basis van alles wat je doet, voor de consument, voor je stakeholders, dat komt tezamen in je platform. En dat is een takeaway, denk ik. En zo'n platform kun je ook uitbreiden. En zo'n platform moet dan ook een smart experience hebben. Die smart experience die krijg je dan op basis van data, connectiviteit, de juiste intelligentie die je erin legt, maar ook security. Ja, en hoe los je dat dan op? Doe je dat dan alles zelf? Of misschien betrek je hier en daar een partner erbij die jou helpt bij de ondersteuning van het opzetten van zo'n platform. En ik denk dat hier de teneur heel duidelijk gaat naar het tweede, hè, waarbij je dan wel echt moet nadenken vanuit een geïntegreerd geheel met inachtneming van onder meer je architectuur bijvoorbeeld. En de CIO heeft daar een belangrijke leiderschapsrol in termen van het kompas van de organisatie. Ik vond hem helemaal prachtig. Ja, jij zegt strik eromheen. Ik zeg een strik eromheen en zo meteen weer verder. Ja, heerlijk. Ik ga mijn gasten voor nu bedanken voor een heerlijk gesprek aan tafel. Michael, dankjewel. En Gert-Jan, dankjewel. En uiteraard Perry. Het blijft toch no guts, no glory. Dus daar komen we straks op terug. Voor nu even de biobreak. En wij gaan precies om 12:30 gaan wij weer door. En dan hebben we onder andere Aart van Dame Shipyards. En wij hebben, ja, dat moet ik goed zeggen. Wij hebben ook nog Richard van ING. Dus stay tuned. 3:30, moet ik eerlijk zeggen. Ja, je raakt af en toe in de war als je met al die tijdzones zit. Maar het is live, dus een foutje is zo snel gemaakt. Maar we zijn zo weer terug. 3:30 zijn wij weer terug. Even de biobreak en de commercials. The next steps for us are ultimately we see areas where we can't quite model effectively everything that's about to happen in the race, predict everything that's going to happen into the race. And one of those key areas are what is going to happen if we change tires? Are we going to get past that car in front? Are we going to be able to overtake him? If we are, how many laps will it take? Where will it be on track? And it's probabilistic models that come out of that. And the reality is overtaking is a fantastic area, but there's very small amounts of data and it is a very unpredictable entity. And the next steps for us are building systems
and models around that in order to improve our understanding of it. People always ask why Mercedes more successful than others at the moment. The speed to insight is really important. You know, the faster we can come up with a conclusion, the faster we can make a decision, the faster we can extract learning, the faster we can make the car. And that's really key to what we do in Formula One. And it's about giving our people the tools to make those decisions using TIBCO Spotfire software. Whatever business you're doing, you're all fed by data, it being data from a simulation or something else. But we all receive loads of data. The challenge is more about how quickly you can turn these data into easily digestible information for a human being. The value for me really is I can get results quickly and I can deliver conclusions and future direction within the same day. What Spotfire allows us to do is access that information we don't know and leverage it to power our models, power our predictions, and improve the car in the future. Each unique combination has the potential to be the fastest for that car on that day, at that circuit, for that driver. And that's really what we leverage TIBCO for and where we really find the performance benefits.